perfect in knowledge and in good conduct, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. To the founder, the endowed, transcendent destroyer, the one gone beyond the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for it. To the founder, the endowed, transcendent destroyer, gone beyond the foe destroyer, the completely perfected, fully awakened being, perfect in knowledge and in good conduct, Sugata, knower of the world, supreme guide of human beings to be tamed, teacher of gods and human beings, to you, the completely and fully awakened one, the endowed, transcendent destroyer, the glorious conqueror, the subduer from the Shakya clan, I prostrate, make offerings, and go for refuge. When, O supreme amongst humans, you were born in this earth, you paced out 7 strides, then said, I am supreme in this world. To you who are wise, then I prostrate. With pure bodies formed supremely pure, wisdom ocean like a golden mountain, flame that blazes in the 3 worlds, winner of the best, Lord, to you I prostrate. With supreme science face like a spotless moon, color like gold, to you I prostrate. Dust 3 like you, the 3 worlds are not, incomparably wise one, to you I prostrate. The Savior having great compassion, the Founder having all understanding, the field of merit with qualities like a vast ocean, to you, the one gone to thusness, I prostrate. The purity that frees one from attachment, the virtue that frees one from the lower realms, the one path, the sublime reality, to the Dharma that pacifies, I prostrate. Those who are liberated and also show the path to liberation, the holy field qualified with realizations, who are devoted to the moral precepts, to you, the sublime community intending virtue, I prostrate. Homage to the Supreme Buddha, homage to the Dharma refuge, homage to the great Sangha, to all 3 ever devout homage. To all worthy of respect, bowing with bodies as many as all realms, atoms in all aspects, with supreme faith I pay homage. Do not commit any non-virtuous actions, perform only perfect virtuous actions. Subdue your mind thoroughly. This is the teaching of the Buddha. A star, a visual aberration, a flame of a lamp, an illusion, a drop of dew or a bubble, a dream, a flash of lightning, a cloud. See conditioned things as such. Through these merits may sentient beings attain the rank of all seeing, through the foul faults and be delivered from samsara's ocean, perturbed by the waves of aging, sickness, and death. Page 15 for the Heart Sutra. I prostrate to the Arya Triple Gem. Thus did I hear at one time. The Bhagawan was dwelling on massive Ultra's mountain in Rajgriha. Monks in the great community of bodhisattvas. At that time, the Bhagawan was absorbed in the concentration on the category soul phenomena called profound perfection. Also at that time, the Bodhisattva Mahasattva Arya of Kachivara looked upon the very practice of the profound perfection of wisdom and beheld those 5 aggregates also as empty of inherent nature. Then, through the power of Buddha, the Venerable Shariputra said this to the Bodhisattva Mahasattva Arya of Kachivara. How should any son of the lineage train who wishes to practice the activity of the profound perfection of wisdom? He said that, and the Bodhisattva Mahasattva Arya of Kachivara said this to the Venerable Shariputra. Shariputra, any son of the lineage or daughter of the lineage who wishes to practice the activity of the profound perfection like this, repeatedly beholding those 5 aggregates also as empty of inherent nature. Form is empty, emptiness is form. Emptiness is not other than form. Form is also not other than emptiness. In the same way, feeling, discrimination, compositional factors in consciousness are empty.
Sharapucha, likewise, all phenomena are emptiness, without characteristic, unproduced, unceased, stainless, not without stain, not deficient, not fulfilled. Sharapucha, therefore, in emptiness, there is no form, no feeling, no discrimination, oppositional factors, no consciousness. No eye, no ear, no nose, no tongue, no body, no mind, no visual form, no sound, no odor, no taste, no object of touch, and no phenomena. There is no I element and so on, up to and including no mind element and no mental consciousness element. There is no ignorance and no extinction of ignorance, and so on, up to and including no aging and death, and no extinction of aging and death. Similarly, there is no suffering, origination, cessation, and path. There is no exalted wisdom, no attainment, and also no non-attainment. Sharapucha, therefore, because there is no attainment, bodhisattvas rely on and dwell on the perfection of wisdom, the mind without obscuration and without fear. Having completely passed beyond error, they reach the endpoint of nirvana. All the Buddhas who dwell in the three times also manifestly completely awaken to unsurpassable, perfect, complete enlightenment, and relies on the perfection of wisdom. For the mantra of the perfection of wisdom, mantra of great knowledge, the unsurpassed mantra, the mantra equal to the unequaled, the mantra that thoroughly pacifies all suffering should be known as the truth, since it is not false. The mantra of the perfection of wisdom is declared. Tayata Gati Gati Paragati Parasamgati Bodhisoha. Sharapucha, the Bodhisattva Mahasattva, should train in the profound perfection of wisdom like that. Then the Bhagavan arose from that concentration and commended the Bodhisattva Arya Abhichavara, saying, well said, son of the lineage. It is like that. It is like that. One should practice the profound perfection of wisdom just as you've indicated. Even the Tadhikas rejoice. The Bhagavan, having thus spoken, the Venerable Sharadvarapucha, the Bodhisattva Mahasattva Arya Abhichavara, those surrounding in their entirety, along with the world of gods, humans, asuras, and Gandharvas, were overjoyed and highly praised that spoken by the Bhagavan. Page 25 for the short mandala. Saji poke joji me dog drum re robling jini degen party sange jing du me teo agi drokon nam da jing la jo pa shu jetsun lama dum pa ke nam ki joku kala ke se chunje ala sabke choke chapa bab tu so Eram Guru Ratna Mandala Kamniriyatayami Sanje Choran Chadam Sokre Sachi Chanam Chacho Baru Dagni Kapsuchi Dagi Chunyenge Paiso Namki Jola Pinches Sangi Asho Ge Choran Soke Choram Baru Dagni Kapsuchi Dagi Chunyenge Paiso Namki Jola Pinches Sange Drupa Asho Sange Choran Soge Choram Janjo Baru Rangi Kapsuchi Dagi Chunyenge Paiso Namki Jola Pinchu Sange Drupasho. Okay, the thing is the Japanese generation did there. Madame de la Jade, la Tony, just on the Japan, she just never did. Chana Vema did the laws or the Russian Dylan Roy, open the Lamash. Again, your weapon, the indigenous connection, there was on the Jim of the Mother, the Kuno from Sierra Kuno de Danda de Chunia de Ranijibu to the Maimba. Near la Gadinchi with us, Simji Tamjela, Pemba Bashi Driachi Unit, and Chudding Yu, Sangu, Kungu, Change. Kuno, the Shimbang, Bashik, the Chanjus, singing your link, it's this in Baji, Kuno, which is Shosra. Okay, so first, correcting our intention that one will listen to the teaching not just for oneself, but to benefit the kind sentient beings.
In that regard, one will listen, reflect, and meditate on this teaching by conjoining one's mind with bodhicitta to solely benefit them, the beneficial intention. Nói đó, lão cũng nói chuyện để chuyện như chung, giao sống với chuyện đó, lão cũng rất Rejoicing that we have the opportunity to listen to Dharma, so rejoicing in that. nói đó, ngắn rồi thì hay mấy giờ nào rồi chăm bắt đàn cháu, chăm bắt đàn những gì, nhầm liền đó rồi chiều về rồi để lại sáng sáng là thích để mình ra để đi nhá, chỉ xin là cho lệ là bên đó rồi, anh ta đi bên dưới sẽ chỉ xử lý thế, thích rồi thì ao rồi, Kina Kina debe cho xuống rồi, Kina 대화 cho xuống, bên đây 나가 가오셨어. 그래서 저 기후 정보이나 네 되게 대화디 아니 베데 심지 나게 태도 그 심지 탐지 아니 대화디 그봐 침버쇼스로 빈디나가 가오셨어. 그래서 이 나게 태도 그 심지 탐지 아니 수수 대화디 베 나가나시 그봐 자침보 차제 나게 태도 그 심지 탐지디 대화기 침버쇼스 알아서 지금 주 약으로다 대화로 충분히 나제제 내가 여러 때를 멤버십 대화디파 디 참배기 냠네 동구열의 참반님들과 다들 시간이 어디 동나군지 동해군스로 다내 내도 동해로 강해로 중에 가둘라 아니 디 강알아 동해 중소 아마 두베시 중소 상담을 되게 되게네 동해 자주 깨마셔 뱅가나서 담블링들 되게 거다나 동해기 자주라고 지래도 자주 쓰니 디나나다 담면다 요러 테나시 담블링디 동해기야 자주 동해기 공부라고 지래도 디 스스 동해디기 네바 추든데 자주든데 감나 디 가서 그래 디나 소자 도자도 상마시로라 테나시 네베 동해기 지 자주디 파감스나나 아니 동해서 얘기 차단유 모두서 매우 잘 오라. 재산 디인디네 수수 동해 녀와 되게 네 심진신 탐지의 동해기 자소지 밖에 또 나게 태도 위에도 네 동해에다 탐지 봐 자소가 만나시
kambo shows di ningji gi nyam le ze de tik de nuwa chimbo shu to ra So I'd like to say a few words on loving kindness and great compassion, which is the main focus of our practice. And sometimes to recall that, it helps to have some pith verses to help us recall that. So the great Shakya Shri has said that when one experiences well-being, independence on one's experience of that well-being, may that bliss pervade the sentient beings existing to the limits of space, so that when you feel good or well-being, may that feeling of well-being be felt or reach all sentient beings existing to the limits of space. So here it is very good. There's a danger that sometimes when we feel good, we could feel proud, but our goal is that all beings feel that well-being. So this is the practice of loving kindness. And the second part of this verse is that by my experiencing these difficulties and sufferings, may the ocean of suffering run dry. So this means that may, independent when you're down and out, when you're suffering, not just thinking, oh, I'm down and out, but by my experiencing these difficulties and sufferings, may the ocean of suffering, and it is an ocean of suffering that sentient beings are experiencing, may those bad conditions be pacified. So when one's own, for example, desires, attachment, and aversion is no more, then that suffering, that ocean of suffering is dried up. So may the ocean of suffering that sentient beings experience become dried up no more. And that is compassion. So these two of loving kindness and compassion. Yes. 다디 네 단당한서 네 좀네데 예체 다체 네게 망보 도당아다 주문 지리 시동사 다디 네데 망보 쉬지 송샤 예스 두네 아니 조제 전에 데네 숨나라 두도 요레스 아니 데네 숨나 되베 줌젠데 줌젠 구셰라 panjala dewe gyumzen sum labjala labala dewe gyumzen sum shejala dewe gyumzen sum jeje gyumzen guche ta panjala dewe gyumzen gute jangzo dene sumna la dewe rese ne de tagazam shti phög loza wa joge ne su jingarazo ta machuya dang ji to du khodewo yoya dang ne ji tinde chene ne 수두에 인자데 김제메 말이 김제요 김제 구요레스 아니 데 김제 구체단데 방절에 되게 김제 구스타 계생하서 방절에 되게 김제 구나게 김제니 도차래로 All of what Shakyamuni Buddha taught, the sutras and tantras, the 84,000 bundles of teachings, a lot of teachings, all can be condensed into these Tripitaka, these three sets of discourses. And, there are 9 reasons to validate that. So like there are 3 reasons of things to abandon, consequently 3 reasons for adopting or training, and finally 3 things to know. In terms of the set of discourses relating to the abandonment, this is set forth by the Tibetan translators, not for any kind of invalid reason, but so that we could easily understand, for ease of understanding of what Buddha taught. We've been through the first 2 reasons of things to abandon in terms of the 3 sets of discourses. So now we come to the third. Yes. 당보디 panjala de gyunze sum 당보디 아니 도데데네 이값이 아니 텐좀로와 예외뉴모스 텐좀세 되면서 지 풍보다 칸다 계제다 덴바시다 렌데그 남샤도 유나면서 텐좀 사리오로 모두 텐좀도 해치디 아니 이 송그레스 도데데네 송레스로
So in order that we abandon any type of doubt with regards to the aggregates, the Four Noble Truths, and so forth, so to abandon doubts, then these, the set of discourses were set forth for that. As they said here, of the three scriptural collections, the first one is the set of discourses. Yes. 다들 니와디 타니라 조에 니웨 뉴모스 타니라스 되어서 드웨데네 이갑서 먼저 베데 말아도 단다 잠블링 나게 강에 먹고 싶어지 타니스 홍제로 베데 주부타고다 네 주망고 거야다 어텐데라 아니 이 차지 다 잠블링이 녀라 먹고 싶어지 되어바디 한 중대로 타 홍소로 아니야 가다 그릭 가시에네 베데 소와 쫓아내 아니 지수스 강바다 다 칼라사야며 둘로카야며 면주치야며 아주 조연 베데 베탈 총소라 쫓아 아니 베디안 직타니 지 둘로야고 지고 말해 띵상 가제 수고 동바서야서로 나구서야서로 근데 와 was that so good of the time and the say to so much sure that that is go monation but in the tanis madame ne 좀 된데 타니 소와 닝고잠지 쳐봤습니다 타니스 말로에 거네 소와 제고 에스타디 송레스라 And secondly, in terms of the set of discipline or the teachings on Vinaya, Lord Buddha set forth that we be free from the two extremes, those extremes of, like in the world, we have people that are extremely rich and wealthy on the one hand, that have overindulgence and being attached to things, or the problem of being completely poor on the other extreme, not having a house or clothes to wear or so forth. And then being, people can be excessively involved in their bodies, doing all sorts of body art or adornments. So Lord Buddha was advising us to be free from those extremes, Shakyamuni Buddha to be free from that. 디 기진 디봇 디베드네 도디드네 디토사레와 반절라데 아숨바 김진 숨바디 니 ngombede네 템바디 반절라데베 김진 숨나 김진 타마디 하르스나 아니 ngombede네 랑게 타와라 초드진바다 니웨 뉴모슬라라 제단 랑게 타와스데 따따과따와당 체와 따과따와라 공부 따과따와 공부 다들도 다 아니 데 베베 다와디 초드 진제 안아서 단도 잠블링나라 망고시베지 다와 총질을 되네 거라 안아서 아마마치 따도나 아니 안아서 미지기 녜기다 에리아로디 약쇼인 있으러 디치고 있어 되게다 녀라 망고지 디나와만도체 디 축되게요라 다와 총지 제가 딜레덴베 되게 냠보 따데 단다갑디다 저 말에 저 예외 유문하는 도그래 와 녜디 약슈인스 녜디 치고 요새 따와도 예외 유문하는 도그래 단다갑디 따과따와다 다도 따와다 네 도저 다저 따과따와서 도저래 와 So now the third abandonment with regards to oneself when one holds mistaken views or one's own views as extreme. So with regards to this, there's the scriptural collection of manifest knowledge. So here in the world, a lot of problems come because beings hold their own views as best, their mistaken views as best. So as a countermeasure to that, these teachings are given. So really it is clinging to the notion of a permanent self, or clinging to the notion of a self where no self exists. And here there are these
kind of close afflictions that come together with that, mainly with regards to grasping at a permanent notion of self. Mhm. 디 락도 숨바 디 몬베 데네 가 최나랑이 친이 당 미다과다 동해다 다음에 또 지친이 친지 말라고 나세 친지 말라고 아니 세워 땡라 파와 티선 친지 말라고 했을 친지 로그에 님부 친지 말라고 드려야 Mhm. 음 As it says on page 39, if you have the text at the top, in the scriptural collection of manifest knowledge, the specific characteristics of phenomena and their general characteristics, such as impermanence, suffering, and selflessness, are clearly and unerringly delineated. So when the afflictions of mistaken views, whereby one conceives what is unclean, painful, and permanent selflessness to be pure, pleasant, permanent, and having a self, are extinguished of their own accord. Mhm. So applying a Adi- non-mistaken view, Liz. 다디 단다 미다 동에도 담에디 동에딘 베치줄 셰용도와 다디 단다다 셰용디디 먼저 델라 상담은 야고요 가서 전번에 시간으로 와 전번에 시간 주자샤위나 야고쇼도 하더라 So when one thinks in the context of true sufferings, impermanent kind of suffering, empty and non-self, one can at this stage conjoin one's meditation with the close placement of mindfulness. This is useful. 베나 최남지 랑기 친이 셰용디 다단다 티지드 수수르르 단내와 류랑기 친이 스타인데 노 곰잡제 류지 고 지주네 제 강디서 bak한데 또 단내와 곰잡내와 다데 하는 상 곰제거라 데 Mhm. 어디 당고 수수 랑기 류르 단네 곰디 야고도 오늘 류 랑기 친이를 따요인데 류 그지 고네 제니 강바서서 류 랑기 친이스 류랑이 오버디 간데 레더로 디용아랑게 삼노다야나 신디 레더에서 류 만한서다 류지 아도아지데지 두두서 인조로지 지데게요로 류라디 두두서제 메든요 류스디다 차제 두마질라 데네 다션조 류지 샤고로 근데 다랑 친이 제로 근데 샤단 빠바단 타단 주바단 두만 고질라 데네 투데샤스 아니 데네 파단도 삼노단스디 류디 다가 데드니 멤버 유어드니랑 시 통한 거다 로야 Mhm. 류중오다 류랑게 친이를 따용디로 류랑게 친이를 따용디 스스 류 곰잡데 스 류를 따용디 네 류디 랑게 친이 고고 전에 제 레바다 닝다 도도 상만 레바도 상만 동부 레벨업도 동부 도도로지 삼코요 뭐라 안데 내고 주어 마파 스텔레 상다 레바디 주어도 되죠 주어도니 아니 닝 아니 라과 강바 고다 도 상만 아니 가랑 지 따다 따도서다 주어도니 가오차로다 동도서 니말랭고다 도 상만 아니 파다 동마다 뒤지 루스 도도도 유대버 아니 파 직다연데 집에 유어드라는 신인 것이 통용고라 제가 류미다고다 때 지신이래 나 미다고다야도 지신이래 미다고 지신이라고 준대 가서는 미다고도 류지고 미다고 말아 보바 미다고래 강과 미다고래 상마 미다고 인사 지신이 류디 단다 고다 돼야도 류지고 미셔지 얘 류디 포발라요 말에 조절라요 말에 강바당 신당도 졸라요 말와 나랑 나지고요 미신달래요 말 나랑 지고래요 나 랑치니스 아디 뭐라 따데데 주어드니 통데 미다고 따는데 디 지지니스다 봐 동해와 데 지지니래다 동 나지고 말와 동해 심지 탐제다 동해 개냐래 되와 어디 지지니 난 다음에 와서 데 지지니라 거 하나 되면 다음에 와들라 이와 망보직 도고 용거로 와 타라 망보직 용거로 와 So then one can first examine the body by examining its entity, how it's defined, by doing a thorough analysis. We're going to meditate, aren't we? We are meditating. So we're examining the body from the head to the soles of the feet.
and we're examining the body by definition and its entity. And we come to reflect, oh, the body is like that. So first one examines the attributes of the body or its characteristics as a reference point, and comes to see that the body is not like a static blob, but is made up by things like flesh, bones, skin, etc. And the nature of those parts that make up the body is that they are changing. So here one is doing a kind of a check of the body, a thorough analysis of it, and also the different parts within the body, like the brain, the heart, and one can understand the fact that the body's changing. Because, for example, when the face changes color or the face gets wrinkles, so under that context, one starts to check that the entity of the body is undergoing change. So that's a general characteristic, its impermanence. But the specific characteristic is that we've taken the body as a reference point. We've taken one's own body as a reference point. So there are like general and specific characteristics that we meditate on. So first we look at the body as a specific reference point, but in general, it is undergoing change, and that's a generality. Specific in the sense that the body is not a cup or a house or a mountain and so forth, but general in the sense that is undergoing change. We can also say that another general characteristic is that not only are we suffering, but there are other beings suffering. So that's another general thing. And another general factor is that these phenomena are in the nature of non-self, a general characteristic from the various subtle and gross levels of non-self. Liz. 지난디라 다메소 지친이 친지 말로가 세월 땡라 팝스도 친지 말로가 송도 제가 먼저 수수 룰을 따는데 룰미다고 터나 대친지 말로가래 다 먼저 룰디 페진 미다고 터다 가고래입니다 룰 따고 따고요 봐 알아서 도스타다가 룰 나지 미기 나라서 추 남배 추 먹고 퇴연유지나 계자 미지 계지티나 류미다고래 따고래스나 류미다고래 라그라 하네다 라그라 다디 시제남단 시외 균진지 라라 아이나 수수 셈기 다른 쇼고에게 류디다 단대 류디니 간레다도 스타샤라 곰시 갸다로 하도서 곰디아로 세곰지 당기 nga zinda mayong kong nge lu de da tanda nge lu ni nge jigba da do haga da do ba a zo jigba da gre nga ji jingji tele la ba da tanda zinda nge geji she be nga ma geji nga ma da gra lu de da tanda nge lu ni jigba da do a zo jigba jigyam be yo ma zo tanda na be thak bu ro ba da na gyo da min yo ro ba je da gra yi ji che de ge ro de lu da wa da ro lu da wa da na de chin ji lo ro ba 이게 류 따고 말어 하죠. 류 따고 있는데 야 우슈다 와서 개외동이 결과에 말하라. 그래서 뭐 내지 가르스는 류미다 그래서 계지 지도고요. 그래서 그래서 먼저 심나네 계지가지니 찍었다요. 인자 계지 찍고도 따두고 말어. 대류 따고 좀 봐서 진실로 따게 요다. 그래서 다다 당하는 요에나 열 당하는 저 곰데 잡다 남사하고 그러더라. 다든데 이제 잡두나 그 공원에 저기 시운데 류드 아지미다 그래서 봐 요요 도도 담무 좀 진상다 근데 내가 갈래 다 계징아지 요르는 미다고 라고 미다고 처모도 들어 담무 미다고 라고 미시도야다 즉 잘라도 단다 유기 매워 차려야다 로아 또 강바다 단다 유기 매워 차려야다 아니 미카셰 드린 게 시기 산이 매워 차 통도보다 도저 장마다 미다고라고 봐 근데 단다 유기 매워 차려야도 네 된다라고 그래
타몰라 깨지 지금 녀석들 가지 징지 매든 유지고 여러 하시다. 다디 김제 상무단 잉에 신이야 당고. 딘데 이제 과제다 아디 다다나래. 니 심나네 과제 니인데 이제 해서 단지 거기 동해 모시 뉴데 여러 저도 상마 시가요. 알아서 단지게 동해 먹고요. 단지 거기 되어 좀 차야. 아니 단지 거기 셴바 좀 차야. 알아서 상으로 춘주간라 미지기 징아 랍서 기생아 미지기 랍서 미드베 도자도 스트리머지 외제 대도 단지로 계산 밀람니 매와 오늘 신 생사르다 봐 직사를 저사를 계속 저사 정말 저사를 이나다 미다고 마신베 언게 따고즈베 언게 외외자 동해 먹고 싶지 않아디 왜니 주도 마토 언그리샤스 디 제가 친지 로다 말로 세 친지 말로 바디 미다고 통니지 친지 로니디 따고 다니드레스 So in terms of, as it says in the text, reversing these mistaken views of, the body being permanent and replacing them with understandings of impermanence and the non-self nature and so forth, with valid views, valid ways of apprehending. So, if we take one's own notion of the body's impermanence, one knows that it is kind of like impermanent. If one is asked, is your body, from the perspective of Buddha Dharma, is it permanent or impermanent? You will answer impermanent as a kind of non-mistaken. But in reality, the subtle impermanence of the body is difficult for us to see, even though we say from the context of Buddha Dharma, it is impermanent. So if you were to ask if you are the same body that woke up this morning, that is now meditating, now listening, or is it the same body that just came to class now? So it's more difficult for us to think that that's a different person, because we cling quite strongly to this notion of a permanent sense of self. So here you have the first, you have like a mistaken view of a permanent sense of self, because the body is undergoing change, but because the mind is not recognizing that change, even from the mind's perspective of impermanence, it is difficult. So it's difficult in the context of this life for us to experience mind's impermanence, so therefore we can't see body's impermanence, but the body is impermanent. And when we use reasons, we can see that impermanence has gross and subtle levels, the gross of which are when we see things break down around us, like houses, mountains. We see people pass away, people that were one moment alive, but the next moment not. So these are the grosser levels of impermanence. But to understand the more subtle levels of impermanence, one needs to relinquish grasping at a self, to no longer incorrectly perceive the self. And when, to no longer incorrectly perceive the self as permanent. And when one starts to get a taste of that, one can see how all of the problems we experience come from self-grasping. The suffering is reduced. The ego clinging is reduced. The fact that we cling to things that were spoken to us when we were young as hurtful, they're totally reduced, because that's already way too late. That's past now. So in fact, there is this clinging to permanence. And once we understand this is a mistaken gross perception,
we can start to reduce it and move towards the more subtle impermanent. The understanding of subtle impermanence does not come until we understand the subtle level of selfness. 다드네 동해라 대화지 말라는 데그래와 동해 다 동해 대화다 그래서 거하게 미만하게 동해 대화진데 되나다 동해 상마 대화를 된 동해 로 하나서 단다 지 가서라다 사제에게 대화 상마 아니 유르의 동해 전야를 대화 근데 간도 대화 대화 네 하고도 당하면서 지 가서래 동해기 유망고 시우지 대외 유리 챙겨라는 들어와 지금 아재 지야다 아니 지 랑진지 지야다 도저 지 랑진지 지정 저 수수 다 대외 유인 챙겨라 나 배디 개침보 나라 수수 제와 짐바디다 개침보 시오레샤스 데 제와 짐나 아니 나 데 제와 지나 아니 나 대화 용거레스 나 디기 용거레스 이제 레드 동해 원래는 알아서 단다 점블링나게 최서 제가 핀지고 녀다 충자 속과 내 능미 초보 핀지기 녀다 망고 쉬어지 란진질드네 연대기 요라 이나데 먼저 디 란진지디 야가 이 된대기 요라다 디 딜데네 먼저 디기 용거래 된게 요라 제가 팀원에서는 동해 유래대도 대단 딜라 속과 아니 망고 쉬어지 요다 상관의 사제기 소와 대화 창마 먼저 사제 소와 대화 상황 먼저 대화 인텐 거요라 사제 소와 대화 상황 유료의 동해 숨는 게 유료의 동해를 대로 사제 소와디 견시체보다 남상 대차로다 동해 차로다로 신다 파샤는 말아도 시내 이내에다 사제 소와래 대다 유료의 동해래 시나 먼저 시내도 저 직군로 직 타바다 탐지 준비 끊으면은 시내 디 상담바디 수수지고 지 베트남도 시비 시내지 상담다 상담자로나고 남도 뭔데 주어다 시내 가서 가루고 여러 남산 주로고라 남도 뭔데 주도 먼저 동해 용도 제가 시내도 주로 동해를 되는 더나 먼저 시내 탐나다 아지다 다바로 스톱스 체인인가 여러 하시나 동해를 대화진 받나 동해기 줄라니 대외 줄이지야 제상들이 뭐니지 다좀 된대 공부도 뭐니지 레와다 뭐네 레레다 좀 된대 이제 셔럽지도 시분한시 무슨 아니 데 당원이지 라트나 배 할래래더라 Secondly, to cling to something as being in the nature of happiness when it is in fact in the nature of unhappiness or suffering is another or the second incorrect perception or mistaken view. And in terms of cyclic existence, that's where we are clinging to these contaminated pleasures and holding them as a source of permanent well-being when actually they're in the nature of change, and that happiness changes, it doesn't last. So we cling to something as a pleasurable source, and it actually is in the nature of displeasure or non-pleasure, particularly in terms of we get proud around it, we get self-cherishing around it. Self-cherishing is very big here because we put our own happiness as paramount, our own self-interest. We think that we're the most important one. So that's a source for, this inverse clinging to something that's in the nature of suffering, as being in the nature of pleasure, and thinking that I'll get happy. And this is one of the soul's sources of problems in the world, self-interest and self-cherishing. So we think that this thing that we're clinging to as happiness is in the nature of happiness, but because it's contaminated, sajiki sorawa, contaminated feeling, as long as you cling to a tainted thing, it changes, the conditions change. We can even say that about calm abiding.
if the motivation for our shamatha karma abiding is not conjoined with the goal of liberation and Buddhahood, once the mental constructs begin to re-emerge or those states abate, then again, we can be mistaken, or we can mistake the state of liberation. We can be mistaken with regards to the state of liberation with shamatha when that change comes. So, seeing clinging to suffering as bliss, clinging to suffering as well-being, is a reality that Shakyamuni Buddha saw out of his wisdom and laid it bare, this reality. It is quite amazing. 다 디나시 다메라 다드 투어자 다디다 임바로 한조 로 진실로스드 다드 메발라 다드 요레스 한조 칸라 데메다 다베다 랑게베다 노메네트베다 다디도 삼 가제다레로 네 다메세디 틴데 칸라 데메다 딱베다 아니 랑게베다 규제노메데베다 어드즈 요마레라고 요레스 다메 세템. And it's the same with the mistaken apprehension of self when things are in the nature of non-self, but we cling to the notion of self that is a non-dependent thing, or we cling to the notion of an intrinsic or an inherently existent self, and these are the selves to be negated in terms of the correct view of non-self. 다디네 양 딘데 다디디 용거와 데디 손도 다메서 지신이 심으로 세워다와데 퇴삼지 슈나서 다 퇴바다 상바슈네 네 상 봉미장와라 장와제 대와마인벌라 대와스니 따와마인라 따와스니 다드도마인 다드도 짐바다 친질로 당 같이산다도 친질로레 따와디게 상만 친질로레스 친질로 대군의 랑베 추림로 왔다 제가 따와디 군데 추림 송야들의 연구여러 다도 주등연 바차고라 아니 듀슝연 발라 상보지마스 듀슈세데다 안도 이제 르르야 자 르르 메가나 촘야로 아니 메가나 촘나 디보타그레시야로 수부추드나 디보타그레시야로 아니 수불라 디슈니로 자가도 요레 타드나 아니 디보타그레라도 듀슝연 바로 마시나 듀슈 아니 툰두글랜드치야로바 툰두글랜드치야도 듀슝연바로와시나 그래서 듀슝연바라 상부지마 그때 제가 다와 촌지스 데려왔다 다와 연바 그래서 그 상만에 지 다와라 초딘지 메뉴모레 년볼라야다 듀슝 그 상만 양다고 말했으니 셰용으로 So in general then, page 39, the afflictions of mistaken views whereby one conceives what is unclean, painful, and permanent in selfness to be pure, pleasant, permanent, and having a self are extinguished of their own accord. So one starts to, hear and think on these things through meditation about these mistaken conceptions. And, not only those views that we just mentioned, but secondly, ethics, when one is motivated by incorrect ethics and conceptions of bad modes of behavior to be good. So there can be extreme ethics like putting one's body through austerities of fire, thinking that, putting one's body through these difficult things or washing the body is a way to get rid of non-virtues, and that is a means for liberation, or having mortifying, self-deprecating the body with blood and so forth. So these are, like clinging to bad modes of behavior to be good. 반절라 되게 균제 숨디 되는 숨 단다 되는 숨디 되게 균제 시고 왔다 왔다 니와 되제 파르마 숨디 가래라서나 라발라 되게 균제 숨 균제 파르바 숨스가 균제 파바 숨 라발라 되게 균제 숨
다들 상담에 오요라 그래서 낭베 그 탐제로 봐. 라바 냠네 찬네 되나? 근데 겨울에 신기 네 딘 송도 따와 딘중 저와 처음에 오라. 다들 딩디 식당 과제버치니. 주드나 냠네 낭바 산지 봐. 당도 나 낭바레다 냠네 같이 오래서와. 아니 Mm-hmm. 상상 tingyo래. 상상래야 밀럽게지 시디에 렌자제 구고요래 와야. 아래 상상래다 낭바 Mm-hmm. 로조 망보 제래 아니 하고데 나와 마잉이 미드졸래 계자 거대워지 거네 데세자지 고고여 되는 콘솔 펜토로 와 다시 Mm-hmm. 이쇼 오브로체 멤버체로 미페 거대워지나 아니 지 가서거래 초연을 제야 된 저지 인선은 아니 배조 펜도 용거로 Mm-hmm. 디지디 그 드링 아저 말에 다 두고요 대체 난주 대화면이 미망부 두고요 결혼절에 두고요래. 근데 도도 낭박에다 냠린치에 저 가래지. 저 뒤에 많자로. 낭박세야 저 컨디지를 거그래서. 거기는 거대오셔는 다워딘 중 저거 처음에 다라는. 이 거대오다는 데레스다. 이거는 셰셔나. 수수있다 냠린치에는 이거는 셰레로. So that brings to an end the first of the 3 sets of 9 reasons for these sets of discourses. What were the 3 things to abandon? Secondly, we come to what to adopt in terms of the 3 scriptural collections and the 3 trainings. And in the context of Buddha Dharma, His Holiness the Dalai Lama often explains that Buddha Dharma can be condensed into 2 main points: the conduct and the view, the conduct being that of non-harming and the view being that of dependent arising. And this is very important because oftentimes one is asked personally, or what's your thoughts about what is essentially Buddha Dharma practice? Can you explain essentially what it means to practice Buddha Dharma? So to help those people that are interested in such things, of course not to show off, but to give them some sense of your understanding in this life, it is good to be able to say that the main reason we practice Buddha Dharma is condensed into these 2 areas: the conduct and the view, the conduct of non-harming and the view of dependent arising. Yes. 그래서 디 군인이 좋아요로. 지글지 때네 중원에 슬라빈디 아니 말한저다 디기시야로 동해세 상모 지글지 때네 중원에 미치기 소신이었는데 요 말에서와 당보든데 디시자도 그런가서 김산지나 강의나 도고 정보 분수 강의나 뒤에는 먼저 미디에서스 미디를 도가지 슬라가요로 데나라 미디 도자레에서면 상로들레 당고 수수 상로 컨디션 것도 됐다고 수수 그 차도 그 꾸내라네 가르치기도 아제 꾸내라네 가르치기도 그래서 따다 미디지 당고 그런 수수용에 따다 가르도 있다고 아니 데라니 수수단 상단단에 되어시죠 지 약보 도자세야 돼 수수 지 가져지기 전에 셔 수수 마가디나 배저 약보 전에 도자지기도 세야 아니 하워드지 디기네 지글직데네 존데요 동해나 지글직데네 존데요 레시언데 답베데 책디 가서래 지고 침보다 대셔 쉬우시자요 된지로 근데네도 말아서 디기 고고요나 말아서로 말아서 대화 되고도나 기고 고고요나 말아서 기고 고고요로 근데 지글직데네 대화되나 저바데 처음에요로 파 처음에요로 룽아이송 밀어 처음 맞잖아 근데 디기 용부레세 디기 용의 줌젠데 다와딘 중다 저와 처음에들 투데요레스 디스터 좀 된대지 아니 다 담바레스 셰운디는 아도 다디 고네 메제나나 티는 아직 장고도 삼자를 지르와데 티 잠당 삼당고라 장물로 만상물로 디지지 루야시리 빨리 고요라 제가 디지 루야라 저와 처음에 오사니다 저 군주송나네 초군주를 자수들 심지를 처음이 제와 세다 디나를 düğün 거라 It's good also to think that these 2 of the conduct and the view
are also interdependent. The well-being or lack of it, the suffering, is an interdependent thing, oneself and others, in terms of the way we interact with our families, friends, and so forth. They are interdependent. Oftentimes when we experience a problem, we can tend to point the finger and say, oh, so-and-so did it, it's their fault. Then jealousy, pride comes up. But first, it's good to check oneself. What is one's own mental attitude to such and such a person? Or is that an attitude of attachment on the one hand or aversion on the other hand to that person and the situation? So the well-being then that comes has its own causes and conditions individually, and so does the suffering, the lack of well-being. They are all interdependent. And secondly, because we all want happiness, do not want to suffer, that happiness is dependent on our not harming others, and also dependent on arising, and how much we suffer is also dependent on those two as well. So His Holiness has condensed these points so that in the context of this life, we should study and think on them. Definitely our well-being depends on not harming others. And when we take refuge in Buddha Dharma Sangha, the second jewel of Dharma includes, in terms of refuge, not harming living beings. Yes. Ani lawa sumi nala, lawa sumi yores, ta tsudumi lawa tingizi lawa, sheraji lawa nyamne shea, dezen sumi yores, rwa. Duk shena ya, nijo da rwa tanda dihan. No. So if we look at this in a vaster manner, then we get into the three trainings of, training in ethics, concentration, and wisdom. It's quite nicely laid out. 다 당고 데 수rim지 되나라 아니 소소 아주 상마도 데 대고고여서 디지 고고다 메제 야고시 고고여서 룽하게 예제도 배 수림 또 안데네 심지 튼지 수림스 참배 수림사 다 셰비나 심지 튼 셴베 수림 당보데 소소게 아니 룽하 도면도 어나저 강에 망보시지 가서 룽하게 예제를 되네 용거여라 대도면 안테다 마제 심지 튼지 수림스네 참배 수림데 데라 코샤나 네 먼저다 심지 신 예와 마타야 심지 신 거린지 뭐지 심지 신 수술레베 수술의 파마다 보고다 수술 제와 치료나 시치야 어디 랑레 신 조치야 도서 이니 베디기 자와디 심메제들에라 데라 추림지 라와체 디오야라 신을 펜도 제와라 가려거래 수술 선바 템보고 오라 그래 수술 선바 투는 밀레 펜도 문도 아니 펜도에 샤제 단도 페조디 슬림빌리 스웨샤가 투샤가 그래서 셰모가 넘어간 셰 남주 룽아가 남주 두자던데 쇼 파다디 바로 마지 용거로 와 루지 넘버 리지스 직대야 여러 직 콘도사베 넘버 직통야도 하고 이게 제가 딜라야 아니 띵이징 라바서야 돼 셈바 템포 차야 돼다 계속 쇼저레스 다 셈바 템포 매니 다 띵상 망고 쇼지 셈바 지 툭제 돼도 셈바 템포 매니 퉁ጆ진냐로 봐 셈바 템포 여와 잠다 셈바 상보 여와 잠지 디기 말레스 엔딜라야지 남주지 셰럽 거레스 셰럽지 라바스 제가 띵 알아서 라바스움디 알아서야 지 미진냠네 시당 가라마 디셰자야 수수 상무다야 아무다 이렇게 약슈도 수수 상무당 거래로 수수 상무당이나 아니 미기 디버티인데 수수 상무당이 시에잖아 로데오 쇼저로 강이 수술을 펜토야기 냠네지 요나 디파 페조리 시에잖아 야저 잡페조 펜토라 근데 제가서 밀레셰어 소리 잔데오 마임베셰 당보 수수의 상무당 아니 수수 상무당인데 저디 제라 미티버티인데 당보 다와딘 저저 미니 야 테네마 자체로다는 라오솜 냠니 제 요레스 잖아요 마 빈데딘데 상다 요레스네 마 담샤나 네 단다디 라오솜지고네 데네솜디 주에 준젠데 쇼제가 디두가 가서래 카세오 파데오 네 냠니 치데오 답에 가서래 다 로자와 남지 니저 시비지 주 딩나도 와로
So the three higher trainings in terms of firstly ethics, and there are different levels of ethics. First, the constraints of oneself as a welfare of well-being or happiness. So first one has to constrain oneself, the ethics with regards to one's behaviors of body and speech. So, watching one's own behaviors. And then secondly, ethics with regards to the welfare of all living beings. So ethics endowed with kind of a beneficial intention or discipline and remembering the kindness of others. And seeing others as more important as oneself. In short, the beneficial intention of holding others' welfare as supreme. There are ethics with regard to that are over and above the first set we just mentioned of just personal constraint of not losing one's physical and verbal speech in a rough manner. But over and above the need to have concern for others' welfare in an ethical way, one needs to have a stable mind. And that stability of mind brings in the second of the three trainings of single-pointed concentration. So one not only needs a ethics and a kind heart directed towards sentient beings ethically, but one needs a concentrated mind. And thirdly, one needs to have wisdom, the training in wisdom that goes with those first two. What's important here is that you reflect on this yourself personally, that you've done a thorough reflection on the need for these three yourself. And then one will start to apply it to one's own life and one's personal experience. Then the benefits are 100%. Not just that you want to explain them to others without having thought about them first or teach them, but think for yourself what are the benefits, firstly, of these first two groups that His Holiness mentioned, the conduct and the view, the conduct of non-harming, then the view of dependent arising, and then secondly, how the three trainings of ethics, concentration, and wisdom can be cultivated in this life and practiced. 어디에 다든 어디 길라다 셰다 신다든 저 땅일 탄다가 한서 된데 직직도 베나 숨 라와 윤제 파워숨니 라와숨스데 다 라와숨데 가래라나 수된지 라와 띵인지 라와 아니 셰럽지 라와숨디 라스고 라와숨 조절 체외 차네 아니 또 데데뉴스타 지 가서래 띵인지 조절 체외 차네 또 데데뉴 아니 수준지 라와지 되잖아요. 아니 두베되네. 셔럽지 라와 제제는 뭐베되네 시제. 언더 되네 숨게 단야디 연구 여러. So explaining that within the three trainings of, ethics, concentration, and wisdom, and what expresses them in terms of the three scriptural collections. So the sutras or express what's to be practiced in single-pointed concentration, the ethics with regards to conduct and Vinaya, and higher knowledge, that latter basket is to do with training and wisdom. 가지다 뒤용어서 네 수준지 라와디 두베되네. 딩이진 라와디 도데되네 담나 샤고요레스. 이나까디 네 수준다 딩이지 라와니 두베체 두베되네 시제. 두베되는 나라 수준다 딩이지 라와니 주 직탄나와 고스초로. 다디 양델라 야미세 양지 고아지 요르다 고라나 고아지 요르와. So normally we would say that, the two sets of scriptural collections of ethics and sutra respectively relate to training in, the Vinaya relates to training in ethics, and kind of the sutras relate to the
training in single pointed concentration. But here there's another special way of categorizing when we say that, both of the two of training in single pointed concentration and ethics are condensed into that Vinaya basket, so those two, the ethics and the concentration, both condensed into the Vinaya. The duwe de nu na la de wo de do duwe de nu chudim and thing is yi lawa ni to do the conderes nyamen chi da ba ji yores e nyamen chi do conderes de da langdo langja dan torje jugdo ne chinji malo ba demba de ngos de chudin na ba ta wala ra le yores nyamen chi ade chudin na ba ta wa ji yena ani sim tu ba yong gores wa simla namda dan chuba dan sim na yengwa me wa cha do gores sim yengwa me wa cha na ani de lu 파양 머신에 니 신주한 토브레스 딩인진 토브레스 지나면서 시내에 유튜브나 추림 타보사지요 제가 디 저저 다디 손능도 와대로 So in terms of practice, why the Vinaya encompasses both the training of ethics and single-pointed concentration is because through this we know what to adopt and what to abandon in a kind of non-mistaken way, because if the ethics are excellent, the mind can be subdued and not distracted. And then laterally, the mind can obtain, like this pliancies, the physical and mental pliancies. But also, as we know, one of the causes for shamatha, one of the 6 causes is good ethics. This is perhaps what His Holiness is highlighting here. Yes. 아지당게 지 캡처 오리지네 두 쉐어 메시지게 데네리리나네 라오숨가 주제 제와든데 용구여레와 데단다 데숨고도 베나 도데 데네니 라오숨 주제 진주 근데 요레 라윈디 아니 도데 데네 팀라 라 추림지 라와데네 팀메지 데 팀메지 추림 동안데 제베 소다가 동베 규담로와 아니 주기 초가 타고 당스러워다 저 주름지 초가 저저와 초게 랭고 같은데 요러와 아니 카나마도 와스디 라시 카나마 제가 카나마 딱 카나마도 와스디 예발아 자면 저러와 네 타모장 지보다와 주립데다 칸데세 팀에 온데 제베 3대 당보 수미를 뇽주기 띵인지 그래서 당보 도데 되네라 되네 주림이 셔요래 네 띵인지에 시기요래 한 대자마제 팀메기 온데 집에 대시 지도와 통해 셔럽 항동게 차디 셔럽지차 지상 도대 되는나라 주든 대야요래 띵인진 대야요래 셔럽 대야요래 또 치외 차네 네 띵인진이 나와 또 치외 차네 고 샤르미시지기 되네 찍나네 네 라버숨가 템바요레스 다디 두빙 워라 It goes on to say that we shouldn't be too rigid in the way we categorize. It's quite a vast thing. So like the set of discourses which are sutras can also include, pervading ethics on the one hand, or particularly with regards to the lesser vehicle, the ethics of personal restraint with the vows of individual liberation, and going beyond any kind of unseemliness. And then it teaches these other non-virtues not directly spoken by the Buddha as a means, to not do those things as a means to get to higher and higher states of concentration. So, and it teaches training in wisdom as well, the non-exalted wisdom that realizes the ultimate mode of being. So what it means is that although there are these general cross-references of the categories of, for example, the set of discourses of sutra relating to single-pointed concentration is not fixed like that. They can interweave and interchange. Yes. 그래서 다딜라 니 티젠이 온데 니제 돈바서 그 수dim서 아니 나가주나 아니 파워도라서 띵인징이 나와 아니 편담내로라도 남바면도 베시라 팀이지 온데 전에 아니 수dim 띵인징 시럽샤야 티젠이 온데 전에 아니 수dim
딩이지 셔럽 샤요레스 데누 와 팅미지 도도데 데누 전에 아니 라오송가 주지 시와야 티진지 니 온데 전에 아 니저던베 추림다 참베 추림라서 거다 셔요로 아니 데네 나가저 파우더로서 딩이지 라와 셔요와 아니 딩이지 망고 셔요다 네 찬조선베게 디나마야 딩이지 남라 뭐 쉬우던데 소야요. 그러니까 셔럽다 쉬우지 미세다 티진을 셔용 거로 아니 제가 티진이 되는 어디 전에나 라우송가 주지 셔요. 그래서 나고 내내 숨데 저자 라우 숨데네 주다 지 남과 산제베 최 탐제마 되셔야 되죠. 양서서 상로단이 냠린치니지네 디나는 냠린도 요된요 봐. 다 저디 먼저 스스스 냠린치야서 디나는 직 là ju ji de ma de ji nim do la nyam len che de yona ne sa ju che mo yong yor wa From the point of view of the lesser vehicle, ethics of personal restraint, vows of individual liberation, and meditative stabilizations of concentrations and formless absorptions in the lesser vehicle mode, and training in wisdom, special insight that knows the full truth, and so forth. From the point of view of the great vehicle, training in ethics, restraining from bad deeds, and other meditative stabilization, sky treasury, heroic travel. These are things that the bodhisattvas will train in, and training in wisdom, non-conceptual, exalted wisdom. Thus, the scriptural collection of sets of discourses take all three trainings of the higher and lower vehicles as subject matter. So what's important here is we realize that, lower vehicle or higher vehicle, that the practices are not isolated. So when one is doing a particular practice, one should take it as a context of the whole, not as like a singular thing. ya da 아베지 제가 드린데 내가 저저 내가 전부 내 몸으로 다 대단히 그 도리스 투 되베이나 나란저게 산지에게 템발라 자와치에디 룽기 템발라 냐 직퇴상 롬니 치야들 룽조 데노스미 체니스기도 룽기 템바 도베 템바 산지에게 템바들 디즈니 샤려 룽기 템바 도베 템바 룽기 템바데 가래 룽 데노스미 체니 치야들 와 룽기 템바 진교 베스미 치야디 체니 치스도 롭존 치야들 수수 롭존 치 밀레파 트라미아디 템바 룽기 거네 진교 치와들 도버게 라와송 냠린 치야들 다들 도베 템바 라와송 냠린스니 제가 남바 산제에 템바데라 아니 샤요디 똑바당 룽니 샤 룽기 템바당 도베 템바스 룽기 템바데 룽주 데네숨 나야 다 첸지 롭존 치야들 와 수수 롭존 치 수수 롭존 치마도 나 롭존 치니에 촉바 대전 공바당 데로 와치야들 와 튕긴자 어디서 다 템발라 차와제 주들 와 아니 데네다 똑바데 냠린 치야들 수수 치고야 다 수수 제네미 미지기 냠린 치 수수를 용대지 요마와 근데 당이 다와데 중다 좋아서 메와당 근데 수린이 라와 딩즈라 셔러지 라와스 디콘은 냠린 치야 안 디네 마두나 남르나라 자네 고신이 딘즈네 시지 교칭 충류 충송게 냠린 로다를 받아 찾아 지기 아버지도 되는 바림 알람지 모마도 고르마도 타마노 와사데 당 어디 고요레서 고요라 다디 도단도 도 스마트 심나라 도나 아니 남 샤르곰 잡셔야 돼 용고요라 Essentially, Buddha Dharma can be condensed into the two collections of scriptures and insights. In the first set of scriptures, we have the Tripitaka, these three sets of discourses, three scriptural collections which we should study, and then laterally to gain insight into that or realizations, we should do it by means of the three trainings. So once again, those two sets of scriptures and insights, the first set, the collection that we study, and
In doing so, we become an upholder of that first set of scriptures of the Buddha Dharma, conducive conditions to doing that. But that's not just enough. One needs to get insights and realizations with regards to it. So then one needs to reflect on those two that were mentioned in terms of the practice of Buddha Dharma, the conduct of non-harming and the view of dependent arising. And then latterly, engage in terms of getting insights in the three trainings, ethics, concentration, and wisdom. One needs to have, in terms of the Lam Rim, the understanding of the correct devotion to the spiritual guide in terms of the initial, medium, and vast capacity, those steps, and the steps that one takes on that path should be in the correct order and unerring and complete. And one should be able to have like to glance that view, Shagong, to have a glance view of that broad overview of the path in one's mind. Yes. Oh, yeah, that is shower. We'll stop for today. Oh, yeah. 31 for the short mandala. Miram, Ninji, Nede, Kempade, Chokon Namda, Shima, Chapa, Sho. Jetsun Lama Konse Ramdanshin Nam Katrin Wei Jo Purgia Padang Lo San Tempe Drome Sasung Joe Mun So Tag Tu Ni Guji Eram Guru Ratna Mandala Kamgaryaptayami. Due to the merit of these virtuous These actions, virtues, attain the state of a Guru Buddha and lead all living beings without exception into that enlightened state. May Supreme Jewel Bodhicitta that has not arisen arise and grow, and may that which has arisen not diminish but increase more and more. Whatever slight positive potential I may have created, by paying homage, offering, and acknowledging my faults, rejoicing and requesting that the Buddhas the stay and Buddhist teach, and teach. dedicate all bits for full awakening. I dedicate all these roots of virtue with the dedication praised as the best by the victorious ones thus gone of the 3 times, so that I might perform the noble body suffered deeds. May the King of Dharma, Tsongkhapa's way of Dharma practice and flourish. May the omens of obstacles be pacified, and all conducive circumstances be complete. The wish-granting, wish-fulfilling jewel, source of every single benefit and happiness in this world, the incomparably kind Tenzin Gyatso I beseech, may all your holy wishes be spontaneously fulfilled. Savior of the Snowland teachings and transmigratory beings, who makes extremely clear the path that is unification of emptiness and compassion. To the lotus holder Tenzin Gyatso I beseech, may all your holy wishes be spontaneously fulfilled. You who uphold the subduer's moral way, who serve as the bountiful bearer of all, sustaining, preserving, and spreading Mujana's victorious doctrine, mercifully accomplished magnificent prayers honoring the 3 jewels. Savior of myself and others, your disciples, please swiftly return. While relying on the 2 accumulations of myself and others in the 3 times, may the teachings of the conqueror Losang Dragpa place for a long time. And the swift return prayer for Lama Zopa on the separate sheet. Peerless teacher and assembly of the children of the victorious ones, Shravakas and Pratika Buddhas, victorious Losang father and sons, along with the lineage masters. All the objects of refuge of infinite lands, please bestow the virtue and goodness of accomplishing this prayer here and now. Holding and spreading the Muni's precious and complete teachings through explanation and practice, you wore the armor of patience that is never discouraged. Incomparable venerable Guru, to you I make requests. While striving single-pointedly for the sake of victorious one's teachings, the sole gateway to which all benefit and happiness emerge. For all mother living beings who suddenly departed to peace, what a great loss.
Nevertheless, through the undeceiving truth of the blessings of the ocean of the three jewels and the great waves of bodhicitta of the children of the victorious ones, may the smile of reincarnation swiftly beam and glory for fortunate disciples. Good night. Good No, thank night. you.